எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன வெஹிக்கிள் பார்க்க போகிறோன்னா Hyundai I10 Magna 1.2 கப்பா இன்ஜின் 2009 மாடலு செகண்ட் ஓனருங்க. TN06 சென்னை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வெஹிக்கிளோட கலர் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர். இதோட எக்ஸ்டீரியர் பாடி லைன் பார்க்கலாம். ஸோ அடிஷ்னலாக 5 வீல் அலாய் வீல்ஸ் போட்டிருக்காங்க. டயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் 4 வீலுமே ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பிராண்ட் நியூ டயர்ஸ் இருக்குது வண்டியில். ஸோ பாடி லைன் பார்க்கலாம். பாடி லைன் தெளிவாக இருக்குது. இதோட இன்சைட் கேபின் பார்ப்போம். டியூல் டோன் இன்டீரியர்ஸ், அடிஷ்னல் ஆர்ட் லெதர் சீட் கவர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ மல்டி கலர் சீட் கவர்ஸ் நல்லா இருக்குங்க இன்டீரியர்ஸ்க்கு மேட்சாக. பூட் ஸ்பேஸ் பார்ப்போம். ஸோ பூட் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டு ஒரு 260 லிட்டர்ஸ் வருங்க. ஓரளவுக்கு ஸ்பேஷியஸாக இருக்கும் இது. ஸோ ஜாக் வீல் நட் ஸ்பேனர் லிவர் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இது வரைக்கும் ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தான் இங்கே இருக்குது வண்டி. இது ஆக்சிடென்டல் ஹிஸ்ட்ரி எதுவும் இல்லை. எதுவும் மேஜர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது வண்டியில். ஸோ எக்ஸ்டீரியர் எல்லாமே நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்குங்க. டோர் பேட்ச், வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 67,000 கிலோமீட்டர் ரன் பண்ணியிருக்காங்க. பியூர் பெட்ரோல், மேனுவல் ஏசி இருக்குது. ஸோ இதோட ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஏசி பவர் ஸ்டேரிங்கு, அதுபோக பவர் விண்டோஸ் வந்துருக்கு. 4 டோர் பவர் விண்டோஸ் இருக்குது. சென்ட்ரல் லாக் இருக்குது. இங்கே கீழே 12 volt பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 1.2 லிட்டர் இன்ஜின், 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸு, கப்பா இன்ஜினுங்க இது ஹுண்டாயில். அதுபோக அடிஷ்னலாக ஒரு MP3 பிளேயர் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் இல்லை, மேனுவலி அட்ஜஸ்டபிள் மிரர்ஸ். ஸோ ஃப்ரண்ட்டு விண்ட்ஷீல்டு முதற்கொண்டு எல்லாமே கம்பெனியில் வந்ததுங்க. எது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. இதோட சீட்டிங் பொசிஷன் பார்க்கலாம். ஸோ பேசஞ்சர் சீட், ரியர் சீட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 பேர் கம்ஃபர்டபுளாக உட்கார முடியும். ஸோ இது ரூஃப் பார்த்திங்கன்னா நல்லா டாலாக இருக்குங்க. நல்லா ஹைட்டாக இருக்கவங்களும் உட்காரலாம், ரூஃப்லாம் இடிக்காது. அப்போல்ஸு, சீட் கவர் எல்லாமே நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்குது. சில்னஸ் வருது. ஏசி கூலிங்கும் ஓகே தான். ஸோ இன்ஜின் சைடு ஓகேங்க. ஏதோ ஒரு அன்வான்ட் நாய்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஸோ கேபின் நாய்ஸ் ஓகேவாக இருக்குது. எந்த ஒரு அன்வான்ட் நாய்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே கேட்கல இன்ஜின் சைட்லேருந்து. ஸோ என்ஜின் சைட் பார்க்கலாம். ஸோ
ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து 2009 மாடலு. இது வரைக்குமே எந்த ஒரு ரெஸ்டிங்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இன்ஜினுக்குள்ள. ஸோ சுத்தமாக இருக்குது. வெஹிக்கிளோட டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2009 மாடல் செகண்ட் ஓனர், TN06 சென்னை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா அலாய் வீல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க வண்டியில். 1.2 மேக்னா. ப்ரெசன்ட் லொக்கேஷன் வெஹிக்கிள் வந்து சேலமில் இருக்குங்க. ஸோ ஃப்ரீ டெஸ்ட் ட்ரைவ் அவைலபிள். இன்ட்ரெஸ்டட் பர்சன் ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்க கால் பண்ணுங்கள். இதோ நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச்.